these are the questions for tonight. And the first one is as follows. Venerable Sir, I was wondering what wrong stillness is like. Could you please explain it? Okay. Also, about relaxing the body when meditating here. How does pain disappear when one concentrates on the aching spot? For me the pain increases. Maybe I'm doing it wrong. So wanted to clarify. Please comment if time permits. Thank you very much. Okay, let me translate. Swamin Wahanse, වැරදි නිශ්චලතාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒක පැහැදිලි කරන්න භාවනාවේදී. භාවනාවේ තියෙන වැරදි නිශ්චලතාවයෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ශරීරයේ සැහැල්ලු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අහලා තියෙනවා. ශරීරයේ කොහේ හරි තැනක තද ස්වභාවයක් වේදනාත්මක තැනක් තිබුණොතින් ඒක කොහොමද සැහැල්ලු කරන්නේ? මොකද එතෙන්ට අවධානය යොමු කරගමන් ඒක වැඩි වෙනවා. ඒ වේදනාව වැඩි වෙන්න ගන්නවා. එහෙම වුණාම කොහොමද මේක තේරුම් ගන්නෙ? ඒක පැහැදිලි කරන්න කියලා තියෙනවා. Okay, so the idea of the wrong stillness or miccha samadhi, which is how it is described in this particular sutta we saw today, the idea is not that the stillness itself is wrong here. The idea is that stillness is not properly combined with the other factors of the Noble Eightfold Path. So if you have stillness of the mind, you may even have a very deep state of samadhi, right? And then if it is combined with the wrong view, that is why it is called wrong stillness. This is just my guess or my estimation of why that is the case. And the reason is because if it is combined with wrong view, it will only go to wrong stillness and it won't go any further. Right? Let's say that you are a Christian, and there were some Christian mystics in the Middle Ages who were known for very deep meditation. At that time, this is a long time ago, obviously 300 or 400, 500, 600 years ago, but because they had this idea that there is a God there, when you get into very profound samadhi, you take that stillness, that samadhi, to be an expression of that God, because it's so powerful, right? You get into stillness, everything is unified, your sense of self is almost completely gone when the stillness is very profound. The bliss is enormous, and the sense is very much maybe what you would expect a experience of God might be like. මේ මිච්ඡා සමාධි කියන එක තමයි මේ වැරදි නිශ්චලතාවය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. වැරදියට තියෙන සමාධි මට්ටම. එතකොට එතන තියෙන මේ නිශ්චලතාවය කියන අදහසම ඒගොල්ලෝ අපි අවබෝධ කරගන්න විදිය වැරදි වුණාම ඒක වැරදි. ඒ නිශ්චලතාවය කියන අදහසම වැරදි. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඒ නිශ්චලතාවය අනිකුත් සාධක සමග හරියට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒ සමාධිය අනිකුත් භාවනා සාධක සමග සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම වැරදි දෘෂ්ටියකින් යුතුවයි ඒ සමාධියට පත් වෙලා කෙනා පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහටයි ඒක තක්සේරු කරන්න උන්වහන්සේට පුළුවන්. එතන වැඩිමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ සමාධියට පත් වුණත් එතනින් එහාට වැඩිමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රිස්තියානි ආගමේ අවුරුදු 500කට කලින් සමාධිය කියන එක ඒගොල්ලෝ ඒකට ඒ මට්ටමට පැමිණුණාම එතන තමන් කියලා කෙනෙක් දැනෙන්නේ නැති නිසා ඒගොල්ලෝ හිතුවා ඒ තමයි දෙවියෝ කියලා. ඒ වගේ වැරදි අදහස් වලට අපිපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වැරදි සමාධිය කියලා කියන්නේ ඒ වගේ වැරදි අවබෝධයකින් යුක්ත සමාධියකට. Okay, so that is my understanding of the idea of wrong samadhi. The second question is about relaxing the body when meditating. How does the pain disappear? Well, it is not so much the pain that disappears while you're doing this. Remember, the idea is to have the body in a comfortable position from the beginning. So you want the body to be nice and comfortable. And if there is a serious pain arising while you're meditating, the best way to get rid of that is basically to change your posture.
right? Change you around a little bit, put your legs in a different way, sit on a chair, whatever it takes to get rid of the pain. There's always going to be a little bit of pain in the body, and a little bit is okay. But when it becomes like obsessive and the mind returns to the pain and again, is not able to let go of the pain, it means if you can't let go of the pain, you can't let go of the body either. The two always go together. That is the way to get rid of pain. But what I'm talking about, what I mean relaxing the body, is first of all like any small pains in the body, right? Small tensions in the body. If you have a tension, the shoulders are not quite relaxed or whatever, you may have some facial tensions, or it could be the stomach, it can be anything. Sometimes you have small tensions in the legs. The more awareness you have on the body, the more you can feel these little tightnesses in the wherever they might be. And you relax that first of all. You can relax, for example, by taking some deep breaths, right? That always relaxes very nicely. You can relax very much by developing the right attitude. The right attitude is very important. If you have a sense of compassion, or metta, and kindness towards yourself, usually the body relaxes. So by focusing on the spot which isn't quite comfortable, and focusing on that with a sense of ease, with a sense of relaxation, with a sense of compassion, that spot tends also to kind of become soft and nice and easy as a consequence. So you focus, but you focus in the right way. You focus with kindness. And if it is a real pain, then please change posture instead. ඊළඟ ප්‍රශ්නයටයි පිළිතුරු දුන්නේ මේ වේදනාවක් තියෙනකොට ඒක දුරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා අහපු ප්‍රශ්නේ. එතෙන්ට අවධානය යොමු කළා ඒක සැහැල්ලු කරන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවේ. එතකොට ඒ වේදනාව නෙමෙයි ඇත්තටම දුරු වෙලා අතුරුදහන් වෙලා යන්නේ. අපිට තියෙනවා නම් දැඩි ශාරීරික වේදනාවක් අපි ඒ වේදනාවෙන් මිදෙන්න ඕනේ භාවනාව කරගෙන යද්දී. අපිට පුළුවන් අපේ ඉරියව්ව වෙනස් කරන්න, අපි දෙපා තබාගෙන ඉන්න ආකාරය වෙනස් කරන්න, එහෙම නැත්නම් පුටුවක හිඳ ගන්න. කොයි වෙලේ වුණත් පුංචි හෝ වේදනාවල් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන දේ තමයි ශරීරය අපිට අතහරින්න බැරි නම් ඒ වේදනාවත් අපිට අතහරින්න බෑ. වේදනාව අතහරින්න බැරි නම් ශරීරය අතහරින්නත් බෑ. නොදෙනී යන්න ඕනේ ශරීරය. කොහේ හරි මුහුණේ හෝ දෙපාවල හෝ උරහිස්වල හෝ වේදනාවක් තියෙනකොට අපේ අවධානය වැඩිපුර යන්නේ එතෙන්ට. එතකොට අපි ගැඹුරු හුස්මක් අරගෙන ඒ වගේම නිවැරදි ආකල්ප සකස් කරගෙන අපේ ශරීරයට කරුණාවෙන්, අපේ ශරීරයට මෛත්‍රියෙන්, මෘදු ආකල්පයකින්, සැහැල්ලු පහසු ආකල්පයකින් එහි ප්‍රතිඵලත් විඳිමින් ඊටාම මෙලෙක් ආකාරයේ පුහුණුවකින් අපි ශරීරය පිළිබඳව සැලකිල්ලෙන් යුක්තවයි ඒ පුහුණුව පවත්වන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වේදනාවල් අපිට එච්චර කරදරයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. Okay, so next one. The Reverend Ajahn Brahmali says meditation means give up. Okay, so however much you strive to gain mindfulness, concentration, etc., can it be a reality unless you stop this awful gathering? Your interpretation, please. Okay, so let's just be clear about this. Meditation means giving up. Yes, that is exactly what he says. Yeah. Yeah. Well, this is, in a sense. Can I translate the question? Oh, sorry. Please do so. Yes, go for it. ප්‍රශ්නේ තමයි අජන් බ්‍රහ්මාලි සාමින් වහන්සේ දේශනා කරාලු මේ භාවනාව කියලා කියන්නේ අතහැරීම කියලා. ඒ වගේම එතකොට අහනවා සිහියත් සමාධියත් කියන දේවල් යථාර්ථයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේට මේ වගේ කණ්ඩායමක් එක ඉන්නකොට ඒ දේවල් අත්විඳින්න පුළුවන්ද, ඒවා යථාර්ථ බවට පත් වෙනවද කියලා අහනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්න පටන් අරගෙන පැහැදිලි කරා මේ අතහැරීම කියන එක භාවනාව තමයි. ඒක පැහැදිලි. ඉතුරු ටික අපි අහමු.
Yes, go ahead. Okay. Very good. Okay, well, this is kind of the idea behind the way I teach meditation here, is precisely that you are giving up, right? This is the idea of relaxing, of allowing things to be, not really striving, just observing the body quite passively. You're not doing very much, you're just feeling the body, right? And as you feel the body, you don't do very much. All you do is send some kind thoughts to that place. You learn to relax it by just doing whatever it takes to relax the body. That's all you do. And then by doing that, you're turning the present moment into something delightful, something beautiful, where the body fades away. When the body fades away, the mind also starts to fade away, because it is the mind that controls the body. All of these things goes together here. You're not actually doing very much. And then when you come into the present moment, because you haven't been doing very much at all, you just allow the present moment to be here. You don't control it, you allow things to be here, right? Mindfulness arises, you don't really judge what is happening. Of course, if you get some terribly bad thoughts, you have to kind of try to, go in a slightly different direction. You start to get really angry or whatever. It's not very nice. But generally speaking, you don't judge in your meditation practice. You allow things to pass through. And even if something makes you a little bit upset or whatever, if you are completely passive, it tends to pass very quickly, and then you move on and you go somewhere else in the actual meditation. So the whole point here is that the mindfulness, which is the good mindfulness, is precisely the mindfulness where you are giving up. You're not gathering anything, you're not trying to be mindful. Mindfulness happens all by itself. And then, when mindfulness arises, then it is possible to watch the breath, right? And then from watching the breath, when the mindfulness is natural, the concentration, we shouldn't use the word concentration, should we? The samadhi that arises from that is a beautiful, still, peaceful samadhi, which is very relaxed, there's no tension again, because it comes from giving up, because it comes from not gathering, not from trying, but from actually relaxing instead. අතහැරීම තමයි සැකවින්ම අපි භාවනාවේදී කරන්නේ. ඒක තමයි අදහස. ඒ අතහැරීම අපි ධනාත්මකව කරන අතහැරීමක්. දේවල් පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇතිව කරන අතහැරීමක්. ඒ වගේම ඒ අතහැරලා අපිට ලබා ගන්න බොහොම ප්‍රීතිමත්, ඒ වගේම කුල්මත් ජනක, හරිම ප්‍රියජනක වූ දේවල් අපිට ලැබෙන විදිය අතහැරීමක්. අපි මනසින් කය පාලනය කරන ස්වභාවයෙන් යුක්ත නිසා අපි නිතරම බලන්නේ මේ භාවනා පුහුණුවට ආවහම ඒ පාලනයට මනසට ඉඩ දෙන්නේ නැතිව දේවල් වලට ඔහි වෙන්න සලස්වන එක. එතකොට අපි අපිවම විවේචනය කරගන්න නැතුව මෙහෙමයි වෙන්න ඕනේ අරමයි වෙන්න ඕනේ කියලා විවේචනය කරගන්නෙත් නැතිව තරහ ගන්නෙත් නැතිව තරහ ගත්තොත් අපේ පුහුණුව වෙනත් දිහාවකට හැරෙනවා. ඔන්න ඔහි වෙන්න දෙන එක තමයි අපි භාවනාවේදී කරන්නේ. එහෙම වුණාම අපිට පුළුවන් තව තවත් ඉදිරියට භාවනාව කරගෙන යන්න. ඒ වගේම සිහිය, සැකවින්ම කියනවා නම් සිහිය තුලින් අපි කරන්නේ දේවල් එකතු කරන එක නෙමෙයි, ඔහේ දේවල් වලට වෙන්න දීලා දියුණු වෙන්න භාවනාවට ඉඩ දෙන එක. ඒ වගේම අපි භාවනාවේදී හුස්ම රැල්ලට අවධානය යොමු කරලා හුස්ම රැල්ල වෙන ආකාරය දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට හරිම ලස්සන සමාධියක් ඇති වෙනවා. ඒ සමාධිය ආතතියෙන් තොරයි. ඒ වගේම අතහැරීමේ යුක්තයි. බොහොම සංසුන්. ඒ වගේම කුල්මත්, හරිම ආකර්ශනීයයි. එතකොටයි අපිට මේ භාවනාවේ අතහැරීමත් අනිකුත් අවබෝධයනුත් වැඩි වෙන්නේ. ඒ හරිම ප්‍රියජනක අත්දැකීමක්. Yes, sir. Okay. If I don't answer your question properly, you feel it hasn't been answered properly, you're more than welcome to try again tomorrow with a second question on the same topic. ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නිවැරදිව ලැබුණ නැත්නම් අපි දේශනාවේදී ඒ ගැන නැවත සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒක නැවතත් එහෙමනොත් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. Okay. Venerable Sir, could you kindly explain how the Sotapanna person, the Sakadagami person and the Anagami person feels and act about day-to-day activities? Could you kindly explain how the way that they feel differs from from a lay person, and when they
when they get their favorite foods, when someone accuses him, etc., may the Triple Gem bless you, we much better. Okay. ප්‍රශ්නේ තමයි සෝතාපන්න සකදාගාමි අනාගාමි තත්වයන්ට පත් වුණාම මේ පුජ්‍යලයන් කොහොමද දිනදා ජීවිතේහි කටයුතු කරන්නේ? කොහොමද ඒගොල්ලන්ට අනිත් අයගෙන් වෙනස් වෙන්නේ කොයි විදියටද? ඒ වගේම රසවත් ආහාර ලැබුණාම සහ කවුරු හරි කෙනෙක් චෝදනා කළාම ඒගොල්ලන්ට කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ ආකල්පය කියලා අහනවා. Okay. So I think they feel very happy, right? This is the main thing. Yeah, very happy. It says in the sutras, it says that when you become a stream enterer, it's like it compares the suffering that you have left behind. It's like the whole earth, and the suffering that is left is like a little bit of dirt on your fingernail, right? That's the whole earth compared to a little bit of dirt on your fingernail. So for most of us, we're still kind of dealing with the whole earth. We still have this whole earth kind of waiting for us, all the suffering into the future. And the Sotapanna knows that now they're moving away from all that suffering, moving towards final peace and the end of all. Imagine the happiness when you kind of know that everything has been left behind, right? But the main thing about the Sotapanna is that you have understood the idea of non-self. You don't actually take things personally anymore. You understand the world in terms of impersonality. It's all about cause and conditions, right? And one of the things that happens when you see things in terms of non-self is that it's easy to forgive yourself. Whenever you do something, whenever you do something which may be slightly wrong or whatever, and you feel, and ordinary people might feel ashamed, they might feel bad, they might feel something isn't right, a Sotapanna can always forgive themselves. Why? Because they know that these things arise from cause and conditions. And this is one of the reasons I think a stream enterer, a Sotapanna, will never be reborn in a bad realm. Why? Because they can forgive themselves. They understand causality of these things. They don't take things personally anymore. They know that other people are the same. They will never get angry or upset. Or if they do, it's only for a very short time. And then they will be able to forgive other people as well. Because they know that everybody, we are all just a mass of cause and conditions. All the conditions from the past coming together in the present moment. That is what creates us as we are now. They know where there's these streams, where the streams of dukkha passing through the world. When you see that there's no permanent aspect to the human being, you know that the five khandhas are just suffering. You know that you're just a lump of suffering wandering around in the world. Right? That's quite. It's quite remarkable, isn't it? You know that you are just this piece of suffering, kind of wandering around, waiting for suffering to come to an end. That's all you are. And this is what it says. It says in the Bhikkhuni Sangyutta. There is the famous verses from Vajiri Bhikkhuni, and she says that she understands that existence, life, right, is just dukkha arising, dukkha passing away. That's all it is. Dukkha arising, dukkha passing away. And that is what you understand as a stream enterer. And the difference from the stream enterer to the Sakadagami and the Anagami is just that as you become kind of more and more purified, you understand this more and more all the time. It basically stays with you more and more until eventually you become an arahat, and you never really lose that sense. You never actually lose that sense that this is you never kind of backtrack. You never fall into the feeling of a self anymore. You have eradicated that feeling of self completely. So something like that. That is just some ideas of what it means. I mean, you can look at this idea of the areas from many, many different angles, and I'm sure people will explain this in different ways. But that is at least one way of looking at this. Just 1 second, Venerable. Sure. Okay, maybe, yeah. Okay, I'll just continue a little bit more, because the question, I haven't really answered the question fully. How do they feel when they get their favorite food and somebody accuses them, etc.? And this is one of the strange kind of paradoxes in the sutras, is that if you are somebody who has a
deep state of samadhi, or if also, of course, if you are an Aryan, is that you can actually enjoy the food without craving. And this is the weird thing, right? You can actually enjoy the food more than you can otherwise, but you don't crave for it. And you don't crave for it because you understand the danger in craving. You know that craving gives rise to suffering, it gives rise to the sense of emptiness inside, so you don't crave. At the same time, you're able to enjoy the food more. This is kind of weird, right? It's kind of weird thing. So it's actually craving that you're giving up. It's not that you're giving up the enjoyment, even in things like food. It's the craving that you give up when you become an Arya. So it's one of those important and subtle things. So that's terrible, isn't it? If you're not somebody who gains deep samadhi, it means you're not enjoying your food so much, and you also crave for it, right? It's kind of strange, but once you give it up, you actually enjoy the food more, but you don't crave for it. It's paradoxical, isn't it? A lot of the reason why we crave for things sometimes is just so that we identify with the craving. We are the craving, we become the craving. It's part of our personality. You can read about this in the Chachaka Sutta, in the Majjhima Nikaya. Craving is one of the things we identify with. Craving becomes that important. Anyway, so that is some ideas for you to think about. සෝවන් ආදී තත්ත්වයන් වලට පත් වුණු ඇතන්ට කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා හවම ඒගොල්ලන්ට හරි සතුටුයි. සතුටක් තමයි දැනෙන්නේ කියලා වගේ පිළිතුරක් දුන්නා. ඒ සෝවන් තත්ත්වයට වගේ පත් වුණු අයගේ දුක කියන එක හරියට බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ නිය පොත්තකට ගත්ත දූවිලි බිඳක් වගේ පොඩ්ඩක් තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් සියලුම දුක්ඛ ස්කන්ධය අපෙන් මහ පොළොව වගේ තියෙන දුක්ඛ ස්කන්ධයක් අපෙන් ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා. එතකොට අපි මේ දුක කියලා ගනුදෙනු කරන්නේ මහ පොළොව වගේ විශාල බරක් එක්ක. අපි මේ දුකත් එක්ක තමයි එහෙ අපි ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ඒ දුකෙන් මිදුනහම සැහැල්ලුවටපත් වෙන්න ඒ දුකින් මිදීම සෝවන් වෙන කෙනා සලකා බැලුවහම අනාත්ම ස්වභාවය දැකලා තමයි ඒ මිදීම ඇති කරගන්නේ. එහෙම තත්වයකටපත් වුණු කෙනෙක් දේවල් පුජ්‍යලිකව තමාගේ කියලා ගැනීමෙන් වැළකීලා හේතු සාධක අනුව දේවල් සකස් වෙමින් යන ආකාරය දකිමින් තමයි ඒ අය නිතරම සිටින්නේ. ඒ වගේම ඒ අයට පුළුවන් දේවල් හේතුඵල අනුව සකස් වෙනවා කියලා දකින නිසා Tamanට සමාව දෙන්න වරදක් වුණත් අන්‍යයන්ටත් සමාව දෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි වැරද්දක් Tamanගෙන් සිද්ධ වුණාම ඒ අමතක කරලා ඒ කෙනාට පුළුවන් නිවැරදි පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙන්න. මොකද Tamanටම Taman සමාව දෙන්න නිසා. ඒ නිසා වෙන්න ඕනේ ඒ අය අපාය වගේ තත්ත්වයන්වල උපදින්නේ නැත්තේ. ඒ අය උපදින්නේම සුගතිගාමී තැන්වල. ඒ අය අනිත් අයටත් සමාව දෙනවා තරහ ගන්නේ නැතිව. ඒ වගේම ඒ අය දීර්ඝ කාලීනව යම් දෙයක් පවත්වා ගන්නේ නැහැ දුකක් විදියට. එය අතහරිනවා. මොකද අපි දිහා බලන්නේ ඒ අය දිහා බලන්නේ දුක් ගොඩක් එහෙ මෙහෙ ගමන් කරනවා කියලායි. කෙලවරක් දකින්න තියෙන දුක් ගොඩක් එහෙ මෙහෙ ගමන් කරමින් ඉන්නවා වගේ. බික්කුණී සංයුත්තේ වජ්ජිරා කියන භික්ෂුණීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ අපේ පැවැත්ම අපේ ජීවිතය හරියට දුකක් හටගෙන දුකක් නැති වෙලා යනවා වගේ නිතරම ඒ දැක්මයි ඒ භික්ෂුණියට තිබිලා තියෙන්නේ. එහෙමයි ඒ ජීවිතයේ ස්වභාවය කියලා ඒ භික්ෂුණීන් වහන්සේ දැකලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දුක අඩු හෝ වැඩි වෙන తත්වය අපි දකිනවා. අපි ඒ తත්වයන්ටපත් වෙද්දී සක්‍රුදාගාමි අනාගාමි අරහත් తත්වයටපත් වෙනකොට අපි ආපස්සට යන්නේ නැහැ ඉහළටයි ගමන් කරන්නේ. ඒක විශේෂ දෙයක්. ඒ තුල තියෙන්නේ අපි වෙනත් ආකාරයකින් ලෝකයේ දිහා බැලීමක්. ආර්ය తත්වයට අපිටපත් වුණාට පස්සේ අපි ලෝකයේ දිහා බලන දැක්ම වෙනස්. ඊළඟට ප්‍රශ්නේ කොටසක් තිබුණා කොහොමද ඒගොල්ලන්ට ආහාර ආදී දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ දකින්නේ. ඒක හරියට අමුතු ස්වභාවයක් විදියටයි උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරේ. මේ ආහාර දිහා අපි බලන දැක්ම වෙනස් වෙනවා. ආහාර විඳින්න පුළුවන් පුජ්‍යලයා කියන හැඟීමකින් තොරව. ආහාර රසවත් කියලා දකින්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තුල
තණ්හාවක් අවබෝධයත් ඉහළටපත් වෙච්ච කෙනෙක්ට ඉහළ සමාධියින්වටපත් වුණු කෙනෙක්ට ආහාර කියලා කියන්නේ පුජ්‍යලත්වයෙන් ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. චචක්ක සූත්‍රයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ චචක්ක සූත්‍රයට අනුව තණ්හාව තමයි මේ පුජ්‍යලත්වයට හේතු වෙන්නේ කියලා එතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ තණ්හාවෙන් දේවල් අපි පුජ්‍යලයක් ඉන්නවා කියලා අපුජ්‍යලව දැක්කට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ තණ්හාවෙනුත් මිදෙන්න. ඒ විදියටයි අපි හැම දෙයක් දිහාම බලන්නේ ඊට පස්සේ. Okay, very good. So, okay, dear Bhante, when another about the areas, when a Sotapanna, Sakadagami, etc. get reborn, how will he or she realize that fact? Else, does it need a quick realization? Okay, I don't really know, to be honest with you. I'm not sure whether it needs a quick. Sorry, maybe you want to do the question first. Sure. Yeah. සෝවන් සකෘදාගාමී අනාගාමී තත්වයට පත් වුණු කෙනෙක් නැවත උපදිද්දී ඒ කෙනා කොහොමද දැනගන්නේ ඒ කෙනා ඒ තත්වයට පත් වෙලා හිටියා කියලා. ඒක ෂණිකව ලැබෙන අවබෝධයක්ද එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආකාරයකින්ද කියලා උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්නේ. එකපාරටම කිව්වා එහෙම එකපාරට ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා උන්වහන්සේට පැහැදිලිම අවබෝධයක් නැහැ කියලා. I'm not sure if they actually need to realize it. It's not as if you have to know that you are a stream enter, even in this life. And there's a sutta in the Anguttara Nikaya where the Buddha speaks to Venerable Sariputta, and he says, Sariputta asks him some kind of question, and then the Buddha explains to Venerable Sariputta about the Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arahat. And the Buddha says, the reason I haven't taught you these things before is out of fear that people might not practice fully all the way to arahantship. So because of that, there seems to have been, even in the present life sometimes, you don't know what you are. Something has happened, right? Something profound has happened. Something has really changed. But, you don't necessarily have a name on it. You don't know exactly what's going to happen from here on. Only the Buddha really knows that it takes 7 lifetimes or whatever to go from stream entry all the way to arahatship. So all of these things are a bit diffuse. So even in this life, you know that something has happened, but you don't necessarily know what. And once that has happened, once you have abandoned the view of the self, the view that there is an existing entity inside of you which is permanent, then even if you get reborn in a future life, that will still be missing, right? You don't really have to realize it, as far as I can see, because that is still missing. That is still gone. So the path will kind of develop by itself, precisely because that view has been permanently changed, and you will know from there on that you won't actually know it directly, but there will be an underlying knowledge which is always there, and the path will go by itself. That's how it seems to me, that you don't actually have to realize these things. But again, it's one of those highly difficult questions to really answer properly, I think. උන්වහන්සේ දැන් ප්‍රශ්නේ අපි මතක් කරගන්නවා. ප්‍රශ්نين ඇහුවේ කොහොමද සෝවාන් සකදාගාමී ආදී කෙනෙක් නැවත උපදිද්දී දැනගන්නේ කියලා. උන්වහන්සේ ආයේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේ ඒක දැනගන්නම ඕනේද? ඒ කියන්නේ එහෙම ඒගොල්ලන්ට අවබෝධයක් අවශ්‍යද කියලා. සංයුත්ත නිකායේ බුදුරජාන් වහන්සේත් සරියුත් හාමුදුරුවන් වහන්සේත් අතර සාකච්ඡාවක් මතක් කළ උන්වහන්සේ මතක් කරනවා. ඒ සරියුත් හාමුදුරුවෝ අහපු ප්‍රශ්නය තමයි මේ සෝවාන් සකෘදාගාමී අය කොයි වගේද ඒගොල්ලෝ ඒව හඳුනාගන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවාම බුදුරජාන් වහන්සේ ඒව පැහැදිලි කරලා නැත්තේයි කියලා ඇහුවාම බුදුරජාන් වහන්සේ පිළිතුරු දීලා තියෙන්නේ ඒවා ඒ අයගේ මට්ටම් ඒ පැහැදිලිවම විස්තර කරොතින් මිනිස්සු පුහුණු වෙන එක නතර කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ අයගේ தত্ত্ব කොයි වගේ කොතනදීද වෙන්නේ කියලා ඒ අයට ඒව පැහැදිලි කරලා දීලා නැත්තේ. සහ ඒව සූත්‍රවලදී දේශනා කරන්නේ නැත්තේ. එහෙම වුණාම පුහුණුව නතර වෙන නිසා. ඒ වගේම අපේ මහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම අපි ඒ තැන ඉන්නේ කියලා අපි නම් කරගන්න ඕනේද කියලා, නමක් අවශ්‍යයිද කියලා. ඒක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙමෙයි. මොකද අපිටම තේරෙනවා
සුවිශේෂයෙන්ම අපේ ජීවිතයේ දෙයක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම තමාය කියන දැක්ම අතහැරුණාම අපිට එය ඊළඟ භවයට ගියත් ඒ අතහැරුණු දැක්මින් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. උන්වහන්සේට තේරෙන විදිහට ඒ මාර්ගයේ විසින්මයි වැඩෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට වෙනත් කෙනෙක්ගෙන්වත් තමන්ගෙන්වත් එහෙම විශේෂ සිහිගැන්වීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කොයි තැනද තමන් ඉන්නේ, කොහොමද ඒක ඒ අවබෝධය තවත් ඒ අවබෝධයට ආවේ කියලා. මොකද තමන් ඒ අවබෝධය තුළම ඉන්න නිසා. අපිටම ඒ දැනුම ඒ තැනේ හැටියට අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් උන්වහන්සේ මතක් කරා මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් ගැඹුරු ප්‍රශ්න කියලා. Yes, okay. So that was the last English one. Do you want to do some of the other ones? Yeah, sure. Yeah? If maybe do you want to read in Sinhala first, and then we can translate? Yeah? Yeah. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනා කිරීමේදී කයසිත සැහැල්ලු කරලා සිටන විට වීරය අඩුවේ. එතකොට තීන මිද්ද නීවරණය හටගනී. තීන මිද්ද ඇති නොවන ආකාරයට කයසිත පාලනය කරගන්නේ කෙසේද? තෙරුවන් සරණයි. Venerable sir, when we relax the body and the mind, the energy gets lessened, and then the sloth and torpor, the hindrance arises. So how do we relax the body and the mind in such a way that the sloth and torpor will not arise? Okay. Yes, this is very common when you start relaxing, that your tiredness arises in the mind, and there are different types of tiredness, different types of sloth and torpor. One is the sloth and torpor, which is there simply because you are tired, right? Simply because you've been doing too much, you've been using your mind too much, and the consequence of that is a natural kind of sloth and torpor. That's okay, that's fine. So all you have to do is just to wait, right? And as you wait, the tiredness will disappear all by itself over time. It was one of the monks I know very well, who is a very good meditator, who gets deep samadhi quite regularly. And when he sits down, almost every time he sits down, he starts off by nodding, right? Nodding. And every time, and he says it's because whatever he has been doing before has made his mind a little bit tired, so he just nods a little bit, and after about 10 or 15 minutes, his mind clears up, and then he can go into very nice meditation afterwards. So the first thing is just not to fight that, but allow yourself to be tired, and allow yourself to fall asleep even. If you can snore in here if you like. We will all forgive you if you snore, so don't worry about that. It's quite nice, right? If you snore, it means you're really relaxed. You don't care what anybody else thinks. You're just snoring away. What a wonderful thing that is. So that is the first thing. But sometimes the tiredness can be more persistent. It is not something which goes away straight away. And the reason for that is because there are usually some underlying either defilements in the mind, and the underlying defilements that usually cause sloth and torpor are usually the first two defilements, especially the second one. Vyapada is almost always leads to tiredness afterwards, but so does kamachanda as well, because all the craving and all that kind of stuff, it leads to a tired mind. So usually it is the first two hindrances which are the problem. And very often the way we have to overcome these things, first of all, if you're able to understand what your main hindrance is, you can do something to overcome that, right? In the long run, do a bit of metta meditation. In the long run, learn to forgive people who are difficult. All of these kind of things are techniques to overcome the problems, especially Vyapada. Vyapada is the one I would suggest lay people to focus on. The problem with lay life is that depends what kind of lay life you live. Some people live a very, very simple lay life where there's very little sensual indulgence, where they often live by themselves perhaps, and then you can even overcome the kama chanda, the sensual desire. But if you live a more ordinary type of lay life, where you have a partner in life and you have a family and all these kind of things, it is very difficult to live a life whereby there is some indulgence in sensuality and at the same time overcoming it. You can't
can't both do it and reject it at the same time, right? So for that reason, it is more important for most lay people, not everybody, but for most lay people to focus on ill will, anger. That area is much more important to focus on. But of course for monastics, it is precisely Kamachanda is certainly an area which is very important to focus on. And this is one of the great benefits again of monastic life. If it is lived well, it's actually possible to overcome these things. It is possible because everything in monastic life is pointing you in that direction, away from Kamachanda. So because of that, even the first, and we will talk more about that later on, but even that we should try to abandon. And as these things are lessened, you will find that in the long run, tinamida, tiredness and things will actually be overcome. But it is a long process, right? It is not easy to overcome these things. And in the meantime, very often you just have to be patient. Now I was yesterday I was mentioning the importance of happiness on the Buddhist path. This is absolutely central. And of course, if you're able to give rise to happiness, right, that overcomes tinamida very, very quickly. When the mind feels pamudja, when the mind feels gladness, it is impossible to combine gladness with tiredness. When you feel glad, tiredness goes down. You feel energetic. You feel brightness instead. So one way then of overcoming the tiredness is to think of something, right, to brighten the mind by remembering, by doing the Sila Anusati, the Chaga Anusati, the Buddha Anusati perhaps, something which feels joyful, something which feels happy, and that will then tend to take away the tiredness. These are very general techniques, and they are not easy, it's not going to happen very quickly, but with time and with perseverance, you should be able to do these kind of things. මේ තීන විද්‍යාව කියන එක පොදුවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. තීන විද්‍යාකාර විවිධයි. අපි මහන්සි වුණාමත් ස්වාභාවිකවම අපිට තීන විද්‍යාව ඇති වෙනවා, නිදිමත ස්වභාවය ඇති වෙනවා. ඒකට කමක් නැහැ. ඒ නිසා ටිකක් වෙලා ඉන්න එකයි අපි කරන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ දන්න එක හාමුදුරු නමක් හිටියලු. ඒ හාමුදුරුවෝ භාවනා කරන්න ඉඳගත්ත ගමන්ම නිදි කිරා වැටෙනවලු. ඒකට හේතුව ඊට කලින් මොනවා හරි කරගෙන කරපු කටයුතු නිසා වෙන්නේ නැති මහන්සි වෙලා ඒ නිදි කිරා වැටෙන්නේ. හැබැයි ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අපි ඒකට ඉඩ දුන්නාම අපිට පුළුවන් සැහැල්ලු වෙලා විනාඩි 15කින් 20කින් හොඳට භාවනාව පවත්වාගෙන යන්න. එතකොට අපි ජීවිතේ කරගෙන යන කටයුතු නිසා අපිට නොඑක ආකාරයෙන් නිදිමත එන්න පුළුවන්. අපි හොඳටම සැහැල්ලු වුණාට පස්සේ මෙතන භාවනා කරද්දිත් අපිට පුළුවන් ඕනනම් නිදා ගන්න ඕනනම් නිදා ගන්න මෙතනදීම. ගොරවන්න ඕනනම් ගොරවන්න. අනිත් අය මොන දේ කර හිටියත් කමන්නේ නැහැ කියලා ඒ ගොරවන කෙනා තමයි හොඳටම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න කෙනා. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ ව්‍යාපාදය වගේ හේතුත් තීන මිද්දේට බලපානවා. අපි අපේ යටපත් වෙලා තියෙන ක්ලේශ. ඒ මුල්ම නීවරණ දෙක, ඒ කියන්නේ කාමච්ඡන්දයත් ව්‍යාපාදයත් කියන දෙක අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න දෙකක්. ඉතින් අපි ඒවා යටපත් කරගන්න නම් මෛත්‍රිය වගේ පුහුණුවක් අපි අපේ හාමුදුරුවෝ යෝජනා කරනවා. මෛත්‍රිය වගේ පුහුණුවක් පවත්වා ගන්න ඕනේ කියලා. විශේෂයෙන්ම ගිහි අයට මේ කාමච්ඡන්දය ව්‍යාපාදය කියන දෙක ඒගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම අපහසුයි. ව්‍යාපාදය වැඩි වශයෙන්ම ඒ අයට තියෙන ඒ තරහව පාලනය කරගන්නට නම් මෛත්‍රිය, කරුණාව ආදී සිතුවිලි දියුණු කරන්න ඕනේ. භික්ෂුන් වහන්සේලාට විශේෂයෙන්ම කාමච්ඡන්දය කියන එකට අපි අවධානය වැඩි වශයෙන් දෙන්න ඕනේ. ඒ කාමච්ඡන්දය තුරන් කරගන්නට නම් භික්ෂු ජීවිතයේ තමන් පැවිදි වුණු අරමුණ හරියට සාක්ෂාත් කරගන්න උත්සාහ කරද්දී කාමච්ඡන්දයෙන් අපි නිතරම ඈත් වෙනවා. අපි කරන හැම කටයුත්තකින්ම කාමච්ඡන්දයෙන් වෙන්වීමට උදව් වෙන දේවල් නිසා අපිට පුළුවන් කාමච්ඡන්දයෙන් වෙන් වෙන්න. අපි ඒ සඳහා ඉවසීමත් ඇති කරගත යුතුයි. කාමච්ඡන්දයෙන් වෙන් වෙන්න නම් ඉවසීමත් අපි පුහුණු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊයේ පැහැදිලි වුණා මේ ප්‍රීතිය කියන එකේ අගය. ප්‍රීතිය, ප්‍රමුද්‍යාව අපේ වෙහෙසකර භාවය නිවාලන සුළු අංගයන්. ප්‍රීතිය, ප්‍රමෝදය කියන එක අපිට තියෙන්න ඕනේ. මොකද ප්‍රමෝදයටපත් වුණු තැන තියෙන්නේ ප්‍රභාස්වර භාවයක් මිසක් වෙහෙසකර භාවයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් සීලානුස්සතිය, චාගානුස්සතිය වගේ වඩලා
අපේ ප්‍රීතිය ප්‍රමෝදයත් වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒවා තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ගැන තවදුරටත් අපි සාකච්ඡා කෙරෙවි. Okay. Yeah. භාවනා කිරීමේදී සිත පිහිටුවා ගැනීමට අපහසුය. ඒ සඳහා ඔබ වහන්සේ දෙන අවවාදය කුමක්ද? When practicing meditation, it's hard to concentrate the mind. What is your advice for that? Yes, it's very hard. It is a process, right? The reason why it is hard is because you're not ready. That's the reason. So you have to do all the things that makes the mind ready for not concentration, but for stillness. Let's call it stillness, because concentration kind of leads in the right direction, perhaps. So you have to do all the things that makes stillness possible. So what are the things that lead stillness possible? Well, sati, right? Mindfulness is one of the things that makes stillness possible. What is it that makes mindfulness possible? Some happiness, some joy arising, right? What is it that makes mindfulness and joy arising? Basically, it's sila, it's your virtue, it's your character, it's how you relate to the world, how you relate to the people around you. It all really comes back to sila. So if you find it difficult, if you find your mindfulness isn't strong, if you find it hard, don't think about it hard to concentrate, because then it's too much force involved in that. Just say instead, my mind doesn't become still, right? That is a better way of looking at it. Why doesn't the mind become still? Basically because the sila isn't strong enough. The sila isn't pure enough yet. So ask yourself, how can you have a more pure life? How can you be more kind to the people around you? How can you be more authentically generous person, right? Towards everybody and everything? How can you have more kind thoughts for the people? How can you have more compassion, understanding, and all these kind of things? And as you develop that, the mindfulness will gradually and slowly, it will become stronger and stronger and stronger, until one day you sit down and meditate. And when you meditate, it is so easy. The breath is there, there's no thinking going on in the mind. You feel the joy, you feel the happiness, and you just relax. And the samadhi, the mind comes together all by itself. And there's nothing you have to do, nothing you have to worry about. It just happens. සිත එක්තෙන් කරගන්න අපහසු වෙන්න හේතුව තමයි අපි ඒකට සූදානම් නැතිකම. ඒකයි සිත එහෙම දුවන්නේ. ඒ වගේම අපි කළ යුතු දේ තමයි ඒ සිත සංසුන් වීමට අදාළ වෙන හැම දෙයකම යෙදෙන එක. ඒකට අදාළ පසුබිම සකස් කරන එක. විශේෂයෙන්ම සිහිය නැති වුනහම සිත සංසුන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සීලය දුර්වල වුනහම සිත සංසුන් වෙන්නේ නැහැ. ලෝකයට තමන් ගලපන ආකාරය අනුව, ඒ වගේම අන් අයට තමන් ගලපන ආකාරය අනුව අපේ ආකල්ප වෙනස් වෙලා අපිට පුළුවන් සිත සංසුන් කරගන්න. අපිම ප්‍රශ්න කරගන්න ඕනේ ඇයි සිත පිරිසිදු නැත්තේ? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මොනවද අඩු කියලා. සමහරලාට අපිට තේරෙයි අපේ සීලේ අඩුපාඩු තියෙනවා කියලා. එතකොට තමන්ගෙම තමන් මේ ප්‍රශ්න කරාම තමන් දැනගන්න, තමන්ම ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. කොහොමද මං අන් අයට කරුණාව තවත් යොමු කරන්න ඕනේ? කොහොමද තවත් සිහිය වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම ප්‍රශ්න කරමින් පුහුණු වෙද්දී කවදා හරි දිනක තමන්ටම පහසුවෙන් බොහොම මෙලෙක්ව බොහොම හොඳින් භාවනාව කරගෙන යන්නත් පුළුවන් වේවි. සිතත් තැම්පත් වේවි. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ නැවත භාවනා කරන විදිය පැහැදිලි කර දෙන්න. What is that? Dear Venerable Sir, please explain how to practice the meditation again. Okay. Okay, we're going to talk more about meditation later on, right? Because I'm going to go through things like the Anapanasati Sutta later on during this retreat. And the Anapanasati Sutta is all about the process of meditation practice. But I'm very happy to talk about meditation again. And essentially, meditation, as far as I'm concerned, should be a very easy, very nice, very natural thing. It should be something that feels good all the way. And that's why I start off at the very beginning with focusing on the body, relaxing the body. A lot of the problems that we have
are of course in the mind, but you can feel the problems in the mind, you can feel them in the body. Why is the body tense? Because we have been using the mind with too much force, right? This is what happens in ordinary life. We have to do all these things. We get stressed out. We do too much. Sometimes we get upset and angry. Sometimes we have too much craving. And all of these things that we do, all of these mental states, they can be felt in the body. So by focusing on the body and by learning to relax the body, you're also taking a lot of the problems out of the mind at the same time. Right? So we start off by focusing on the body. As the body becomes peaceful, the body becomes nice, the body kind of disappears into the background, and this is what the Buddha calls the middle way. No pain in the body. If there's too much pain in the body becomes interesting for the mind. The mind goes to the body because the mind wants to get rid of the pain and the problems. On the other hand, if you find too much happiness and indulgence in the body, then because the mind is interested in the happiness in the body, again it goes out to the body. By finding the middle in between, where there is no interest in the pain, because there is no pain there, nor is there any indulgence, then the body starts to become irrelevant, right? There's no point in the body anymore. If it doesn't have any problems, nor does it provide you with any happiness, the body becomes irrelevant, and that's when it fades into the background. Especially when you relax and the body is not a problem anymore in any way whatsoever. So this is the way. So not having any physical pain, then just relaxing the body, which includes relaxing the mind, right? Then gradually as you do that, you emerge. Mindfulness starts to appear by itself. It appears because as you relax, and as you're enjoying just sitting here, everything becomes nice and peaceful. Everything becomes pleasant. And when things are pleasant, mindfulness arises by itself. Now these things may not happen to you, right? If your mind is very busy, very occupied, very restless, even doing this may be difficult. But this at least is like the beginning of the path and kind of the way to actually get established in mindfulness. If this doesn't happen for you, the reason is that essentially the sila isn't purified enough yet. Then you can do other things, and the other things that I would recommend you to do if you don't find that peace is to do a little bit of metta meditation. Is one thing to do, and I'm going to teach a little bit of metta meditation later on during this retreat. Another thing we can do, which is very powerful, is the death contemplation. It's very, very useful if you're able to bring the idea of death into the present moment. Right? What happens if you do that? You let go of the world. Why? Because when you're going to die, if you're going to move on to some other realm, some other life, this world is not interesting anymore. So you let go of this world. And that is a very powerful way of letting go of attachments and defilements and all these kind of things. So if you find you can't find any peace, you can try these kind of reflections, and that may actually help you as well. So little things you can do, but the basic idea is just to find that sense of ease and happiness in the present moment. That's the basic idea. And then from that, eventually, mindfulness starts to arise, and when mindfulness is there, that's when breath meditation becomes possible. ඉදිරියේදී මේ භාවනාව කරන හැටි තව තවත් පැහැදිලි වෙවි. ඒක කොහොමද භාවනාව නැවත නැවත කරන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්න උන්වහන්සේ කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වුණා. අපි මුලින්ම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේ භාවනාව ලෙහෙසි පහසු ආකාරයටම මුල ඉඳලම ලස්සනට විඳිමින් කරන්න පුළුවන් ආකාරයක් හොයාගන්න එක. භාවනාව විඳින්න ඕනේ හරියට. මනස තුල කය තුල විඳීමක්. ඒක බොහොම සතුටින් කරන්න ඕන දෙයක්. දුකෙන් කලකිරීමෙන් කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. අපේ ජීවිතයේ ආතති වලින් පිරුණාම ඒ ආතති වලින් මිදෙන එකයි අපේ භාවනාවේ ආරම්භය. ගොඩක් වෙලාවට අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්න ඉවතට හලලා දාලා අපේ කයත් සංසුන් වුණාට පස්සේ අපිටම පුළුවන් මැදමාවත හොයාගන්න. ඒ මැදමාවතටපත් වෙනවා අපි. මැදමාවතටපත් වුණාම මනස කය වෙතට එනවා. කය තුල ඇලෙන්න දෙයක් නැත්තම් මනස නිදහස් වෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න වලිනුත් ඉබේම මිදිලා
අපි ඒ වගේම අන්තිමේදී නොඇලීමට හිතපත් වුනහම පහසුවෙන්ම කය අදාළ නොවෙලා කයට අපේ හිත වැඩි දුවන්නේ නැතිව කායික වේදනාවලුත් මානසික වේදනාවලුත් මිදලා සිහිය මතුවෙන්න ගන්නවා මනසේ සිහිය ව්‍යාප්ත වෙන්න ගන්නවා එතකොට හැම දෙයක්ම කදිම සාමකාමී විදියටයි අපිට දැනෙන්න ගන්නෙ ඒ වගේම නොසන්සුන්තාවය අපෙන් ඉවත් වෙලා සීලය තව තවත් වැඩි දියුණු වෙන්න ගන්නවා ඒවා දකිමින් ඉන්න එකත් අපේ භාවනාවක් ඒ වගේම අපිට පුළුවන් අපේ පැවැත්මේ හැටියට මෛත්‍රිය කරුණාව ආදී භාවනාවල් විදියට තෝරා ගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මරණානුස්සතිය වඩන්න. කොහොමද මේ ලෝකයට අපේ තියෙන ඇල්ම දුරු කරගන්නේ? මේ ලෝකයට තියෙන හිතෙන් ලෝකයට තියෙන ඇල්මෙන් මිදුනහම හිතෙන්ම අපිට පුළුවන් නිදහස් වෙන්න මේ කරදර වලින්. ඒ වගේම වෙනත් අපිට පුළුවන් සිහියට නගා ගන්න වෙනත් අනුස්සති ආදී දේවල්. ඒක තමයි භාවනාවේ මූලිකම අදහස. ඒ නිසා අපි මුලින්ම ආරම්භයක් විදියට කළ යුතු දේ තමයි කය සැහැල්ලු කරගන්න එක. සැහැල්ලුවත් එක්කම සිතත් සැහැල්ලු වෙන්න දීලා වේදනාවන් වලින් දුරු වෙලා සමාධියින් මතුවෙන්නට ඉඩ දීලා අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සිහියට මුල් තැන දීලා සිහිය වැඩි දියුණු කරගන්න. Okay, just want to say that please, if you feel that what I say isn't clear like now, please keep repeating the question. That's perfectly okay, and I will try to clarify more. There's no problem with that. ඔබට මං කියන දේ කොයිම ආකාරයකින් හෝ නොවැටහෙනව නම් කරුණාවෙන් නැවත නැවත අහන්න. මම ඒවා පැහැදිලි කරන්නම් සතුටින්. අජාන් බ්‍රහ්මාලි තෙරුන් වහන්සේ ආලෝකයක්ෂයා මුළු අලවුනුවරින් මිනිසුන් මරා කමින් ඉඳලා බුදුරජාන් වහන්සේටත් අභියෝග කරලා සෝවාන් වුණා. අලාවියාකාට පංචශීලයක්වත් නැතිව සෝවාන් වුණා. කරුණාවෙන් පැහැදිලි කරන්න. Dear Venerable Ajahn Brahmali, the demon called Alavaka, he has been killing many people in the city called Alavaka, and he has been even challenging the Buddha, but he became a stream winner. So how could he become a stream winner even without having the 5 precepts? Please kindly explain. Okay. I don't know. I have no. No, I don't know. This is a story, right? This is one of these stories that you find somewhere. It's not actually Alavaka. I think there's mentioned one place in the sutras, but this particular story, I don't know where it comes from. So I don't know if it actually happened. Did this really happen? Did this Alavaka become a stream entry? One of the strange things about the sutras, if you compare the sutras, and when I mean the sutras, I mean just the word of the Buddha, right? Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, and Anguttara Nikaya. That's basically what I mean. And when you read those early sutras, there's actually not that many people who become stream winners or arahants. It isn't mentioned that often. And then when you start reading the commentaries, or even sometimes in the Vinaya and some of the later works, you always find this enormous number of people, all the demons, right? And everybody becoming stream enters and arahants. And it's very nice if people become this, but maybe it isn't always all that reliable. So I'm not sure about this. I think it's probably likely to be just a story, and I don't think it needs to be taken too literally what is going on there. But it is interesting that, and you find this, that sometimes it is strange people or strange circumstances under which somebody can become a stream enter. And one of the classic example is a sutta in the Samyutta Nikaya called the Sarakani Sutta. Sarakani, is that what his name is? I think Sarakani. Sarakani. Yeah. Thank you. Yeah. Sarakani. Sarakani, yes. And Sarakani, he was known to be a drinker. He drank, right? He was breaking his 5th precept. And then after he passed away,
the Buddha said he was a stream enterer. You probably remember that sutta. And then everybody was going around complaining, saying, "Oh, what is the world coming to? Even Sarakani, who was a drunkard, is a stream enterer. Everyone can become a stream enterer these days." Right? That was kind of what people were saying. This is how things often were in those days. People would go around complaining in this way. And then the Buddha says, these things are very complicated and very complex. And sometimes people who may seem to be doing bad things, sometimes they may have an underlying virtue, underlying something which is very powerful. And that is the first thing. And the second thing, of course, is that drinking as such is not in its own right necessarily incredibly bad. What is really bad is often what the drinking leads to in terms of breaking the precepts. Right? I think in the Dasa Kusala Kamapata, the famous 10 ways of of bad actions, drinking alcohol is not actually part of that. So it seems that the main problem with drinking alcohol is not so much the drinking itself. I would certainly not recommend it, and I think it is certainly very destructive and very bad. But the main problem with it is the fact that it leads you to do other things that are stupid, right? You lose your mindfulness, especially maybe your thinking mind starts to go all over the place, and because of that you have to be very careful. And also you are creating habits for the future life. So if you drink in this life, in the future life you're very likely to continue with the drinking habit. But basically what this sutta is saying is that we should be very careful with judging. It's very difficult to judge other people. And if we are to judge other people, we should do that based on association over a long period of time. We should do it only if we are wise ourselves. We should do it only if we have good mindfulness so we can actually see what is going on. Then, after a long period of time, we can maybe make a judgment. But we should not judge people superficially or in an easy manner. So sometimes strange things happen. That is basically what that sutta is saying. As for the demon Alavaka, he was a yakka, right? The yakka Alavaka, yeah. Was he? Anyway, it doesn't matter. I don't know anything about Yakka Alavaka. I think it's likely to be just a story here. Thank you. May I also add Angulimala into this? Angulimala? Was also a killer. Right, that's a very good point. Of course, the story about Angulimala, who was a serial killer, and then he gets converted by the Buddha, and of course, through the practice, then eventually he turns around. So that's a good point. Thank you. You're welcome. This ආලෝකයක්ෂයා ගැන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ගන්නවත් දුන්නා. මේක කතන්දරයක් විතරක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් උන්වහන්සේ හරියටම දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. කොහොමද ඒක උනේ කියලා. සමහර ලාවට සූත්‍ර ගත්තාම දීඝනිකාය, මජ්ක්‍ධිම නිකාය ආදී සූත්‍රවල මේ ගොඩාක් අය සෝවාන් වුණා කියලා සඳහන් වෙන්නේ අඩුවෙන්. නමුත් අටුවාවල තමයි මේ අංක ගණන වැඩි වෙලා සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. සමහර විට මේ වගේ කදිම දේවල්, ඒ කියන්නේ සිත් අලවන සුළු දේවල්, අමුතු දේවලුත් ඒ කාලේ වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සරකාණී කියන උපාසක එයා ගැන පැහැදිලි වෙද්දී ඒ කෙනා බීමට ඇබ්බැහි වෙලා හිටපු කෙනෙක්. නමුත් එයාත් මිය ගිය ගමන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශයක් කළා තියෙනවා ඒ කෙනා සෝවන් වෙච්ච කෙනෙක් කියලා. එතකොට අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා චෝදනා කළා තියෙනවා මේ ඔක්කොටම සෝවන් වෙන්න පුළුවන් දැන් කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිතුර තමයි මේවා සංකීර්ණ දේවල් කියන එක. මේවා අපිට සමහරවිට අවබෝධ කරගන්න අපහසු දේවල් කියන එක. ඒ වගේම බ්‍රහ්මාලි ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ බොන එක නරක දෙයක් කියලා සඳහන්. බොන එකම නරක දෙයක් නෙමෙයි, නමුත් ඒන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලයි නරක. උන්වහන්සේ කවදාවත් බීම අනුමත කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. දස කුසල කර්ම ගත්තාම ඒ තුල මේ බීම වැරදි කියලා සඳහන් වෙලා නැහැ කියනවා. නමුත් දිව්වට පස්සේ අපි මෝඩ දේවල් කරන්න ගන්නවා. අපේ සිතන මනස නොයෙකුත් වැරදි විදියට සිතන්න ගන්නවා. ඒ වගේම අනාගතයට යන මනස වැරදි විදියටයි සකස් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට තවත් අවවාදයක් දෙනවා. අපිට බෑ මිනිස්සු කර ඉන්න දේවල් අනුව ඒ මිනිස්සු ගැන තීරණයක් ගන්න. අපි ප්‍රඥාවන්ත නම් විතරයි අපිට එහෙම තීරණයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට හොඳම සිහියක් තිබුණොත්, බොහෝ කාලයක් එයා ඇසුරු කළොත් විතරයි අපිට කියන්න පුළුවන් එයා කොයි තැනද ඉන්නේ කියලා. නමුත් මේ අමුතු දේවල් වෙන්නට පුළුවන්.
ආලෝක ඒ යක්ෂයා ගැන කතාව සමහර විට කතාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ. ඊළඟට අඟුලිමාල රහතන් වහන්සේ ගැන අහුවාම ඒක විශේෂ කාරණාවක් ඉදිරියට උන්වහන්සේ මතක් කළා. එහෙම ගත්තාම එහෙම සිදුවීම් පවා වෙලා තියෙන නිසා අපිට තීරණයක් ගන්න අපහසුයි. අඟුලිමාල වගේ ඒ රහතන් වහන්සේලා බවට පත් වෙන්න පුළුවන් කොයිතරම් වැරදි කර හිටපු අය හිටියත්. Well, how many more questions are there here? We have about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so we probably go. I'll go a bit fast then, so we can see Sure. how fast. Yeah, it's good just to know. Yeah. නිවැරදිව සක්මන් භාවනාව කරන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න. Please kindly explain how to practice the walking meditation rightly. Okay, walking meditation. So there is, you can do walking meditation in many different ways, just like you can do sitting meditation in many different ways. I find that one very nice way of doing walking meditation, and this was a monk from Burma who first suggested this to me. I thought it was very nice. That is when you do walking meditation. Sometimes you have been sitting down for a long time. Your sitting meditation has come to a natural stop, and it's not natural to continue with samadhi or anything like that. So when you go up and do walking meditation, sometimes all you have to do is just walk back and forth and just enjoy the peace, right? Enjoy the calm, and just relax, enjoy what is going on. This is quite nice. When you walk back and forth, you just feel the happiness of just being here on retreat and just being able to relax and just feeling that sense of joy perhaps that is available right here. That is one way. Just walk back and forth. Don't do anything in particular. Allow your mind a little bit of playtime, right, to just run around a little bit. Not too much, but just a little bit. Sometimes that is quite a nice thing to do. But remember that all of these things, it is basically you have to take charge of your meditation. You have to know what you need at any particular time, right? So if you feel a bit tense or you feel a bit like you need to relax a little bit, then that is a great thing to do. Or you feel that your meditation has kind of come to a natural end in sitting, then that can also be a nice thing to do. Another thing you can do, which is very useful during walking meditation, is to contemplate something, right? To reflect on a particular theme. So, for example, death contemplation can be very useful when you're walking. It's more natural to think while you're walking than when you're sitting, because the body is moving, so the mind also moves more freely when you walk. You can contemplate something. Contemplate death. Death is a very powerful contemplation. Death includes anicca, right? It includes a degree of anatta, and it also includes dukkha. So when you're thinking about death, you are kind of looking at all the three characteristics right away. So it can be very useful. And if you do the death contemplation well, I will talk more about this later on, and you're able to make it powerful, it can actually make you very peaceful as well. Any kind of reflection, right? Sometimes remember the Buddha said that after you read a discourse or you hear a discourse of the Buddha, you should reflect on that discourse. What does it actually mean? This is one of the things that the Buddha talks about in many times in the suttas. Don't just listen and then walk up and walk away and forget about it. Reflect on it. What does it mean, right? And by reflecting on it, it kind of sinks in a much deeper way. If you let go of it straight away, you don't think about it, then it is likely it just becomes a very superficial understanding and superficial knowledge. That is another thing you can do. Reflect on the sutta. A third thing you can do, or a fourth, or whatever it is, I'm not sure where we're getting to now, is you can, if you want to do more samadhi type of meditation, mindfulness type of meditation, you can watch your feet, right? Feel the feet as you're moving on the ground. So you have a length of walking meditation length of maybe 30 steps or something like that, maybe a little bit less, 25 to 30 steps, and then you feel the feet touching the ground as you're walking, one foot touching the ground, the other one lifting, right? And you just follow the movement of the feet in a similar way that you follow the breath during breath meditation. So do that. If you feel peaceful and that feels natural and nice, please do that. So the important point here is not to have
a particular technique that you always do. The important point is to understand what is it that my mind needs at this particular time. And once you understand what your mind needs, then you can actually decide what is the right thing to do during walking meditation. සක්මන් භාවනාව කරන්න ආකාර ගණනාවක් තියෙනවා. අපි හිඳගෙන කරන භාවනාවල් කරනවා වගේම එක්තරා බුරුම හාමුදුරු නමක් යෝජනා කළා බොහෝ වෙලාවක් හිඳගෙන භාවනා කරාට පස්සේ අපි යම් ස්වාභාවිකව මේ භාවනාව නතර වෙන තරක් වෙනවා. එතෙන්ට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් නිකන් එහෙම ඉදිරියටත් පසුපසටත් ඇවිදින්න. ඒක ඒ ඇවිදිද්දී අපිට පුළුවන් විනෝදයෙන් සංසුන්ව ඇවිදින්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඒ එක්තරා ක්‍රමයක් අපිට ඒ වේදන අපි මනසට අපි ටිකක් විවේකයක් දෙන්න පුළුවන් සෙල්ලම් කරන්න කියලා. හැබැයි බොහොම අඩුවෙන් අපිම වගකීම ගන්න ඕනේ ඒ භාවනාව තුළ. ඒ කියන්නේ මනසට ටිකක් රිලැක්ස් එහෙම සක්මන් කරන්න ඉඩක් දීලා ආයතතිය සැහැල්ලු කරගෙන අපිට පුළුවන් තව තවත් සැහැල්ලු භාවයටපත් වෙන්න. මෙතන මේ අදහස තමයි අපේ ආකල්පය අනුව අපි තෝරා ගන්න ඕනේ කුමන භාවනාවක්ද අපි කරන්න ඕනේ කියලා ඒ තත්ත්වය අනුව. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තමයි මරණය ගැන සිහි කරමින් ඒ සක්මන් භාවනාව කරන්න මරණානුස්සතිය වඩමින්. අපිට පුළුවන් සූත්‍රයක් ඇහුවට පස්සේ සූත්‍රය ගැන හිතමින් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ උපදේශය තමයි සූත්‍රයක් ඇහුවාම මේ සූත්‍රය ගැන නැවත නැවත හිතන්න කියන එක. එහෙම හිතමින් පුළුවන් අපිට භාවනා කරන්න. ඒ වගේම සමාධීන් වඩමින් අපිට භාවනා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ සමාධිය වැඩෙන ආකාරයට අපේ පාද වල විඳීම් කොයි ආකාරයටද දැනෙන්නේ කියලා විඳිමින් අපිට සක්මනේ යෙදෙන්න පුළුවන්. අපේ පාද කොහොමද භූමියේ ගැටිලා ඒ විඳීම දැනෙන්නේ. හරියට ඒක ආනාපාන සති භාවනාව වඩනවා වගේ. අපිම අවශ්‍ය වාතාවරණයට අනුව සක්මන් භාවනාවක් අපිට පුළුවන් සකසා ගන්න. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මිත්‍යා සමාධිය anu අකුසල අරමුණක් තුල සිත පැවැත්වීමයි. පංච නීවරණම අකුසල රාශියක් බව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළසේක. භාවනාවේදී පංච නීවරණ වලට සිත නතු වීමෙන් වළක්වා ගන්නා අයුරු පහදා දෙන්න. කලින් පැහැදිලි වුණානේ. Venerable sir, the Miccha Samadhi means maintaining the mind in unwholesome objects. Five hindrances by themselves are a bunch of unwholesome things, unwholesome objects. That was told by the Buddha. How do we abstain from the five hindrances in our meditation? Please kindly explain. I think he gave an answer earlier. Okay. Yes, how do you abstain from the five hindrances? Interesting way of putting it. Basically, this is what the whole thing is about, right? We're talking about this morning about the Noble Eightfold Path being a path of purity, in a sense the Visuddhi Magga. So how you abstain from these things is all the purification that you do from the beginning of the path all the way through this. You learn how to purify yourself, starting by purifying body and speech, and then learning how to deal with the mind in such a way that you're reducing these defilements. This is what this is all about, right? And I will talk a lot about this during this retreat, because this is a very important part of right effort. It is a very important part of right sati as well. So for now, just remember that this is what the whole path is really about, is how to overcome the five hindrances so that the mind is ready for deep meditation, for samadhi. This is what this whole path is about. So I won't go into any more details right now because it gets too involved, but later on we definitely will. නීවරණ බැහැර කිරීම තමයි මේ දැනට අපි මේ සාකච්ඡා කරගෙන යන හැමදේම මූලිකම අරමුණ. ඒ තුලින් පිරිසුදු භාවයට පත් වීම, ඒ කියන්නේ විසුද්ධි මාර්ග කියලා මම මුලින් පැහැදිලි කරපු එක. ඒ පොත නෙමෙයි පිරිසිදු වූ පැවැත්ම කියන එක. අපේ පිරිසිදු වූ මාර්ගය, පුහුණු මාර්ගය කියන එක. කයේ වචනයේ පිරිසිදු භාවය මේ ගැන වැඩිපුර ඉදිරි දවස්වලදී කියවෙනවා.
මේ පුහුණුව තුළ දැනට මේ මනස ගැඹුරු සමාධීන් වලට පත්වීමට තමයි අපි නීවරණ වලින් මිදෙන්න කියන එකත් ඒ වගේම නීවරණ වලින් මිදීමට අපේ සැහැල්ලු භාවයටපත් වෙලා කෙමෙන් සිහිය උපදවා ගැනීම ආදී දේවල් තුලින් අපිට පුළුවන් නීවරණ වලින් මිදෙන්න කියන එක මතක තියාගන්න. ඉදිරියේදී තවත් මේවා පැහැදිලි කරනවා ඇති. පූජනීය මහා හිම්පාණන් වහන්සේ ශීලාදී ගුණධර්මවල යෙදෙන භික්ෂුවට බාධා වලින් මිදීමට ශක්තිමත් මඟ පහදා දෙන්න. බුදු සරණයි. Venerable sir, to a bhikkhu who is practicing morality, etc. virtues, please explain how to abstain from obstacles to him. For a monk who is practicing virtues, how can he abstain from the obstacles? Okay, you're probably meaning like the hindrances, is that what it means? Perhaps. Probably, yeah. So how to avoid, well, already you're on the right track, right? So if you're practicing virtue in the right way, starting with the Patimokkha Sila, that's already a good start. But remember that the Patimokkha Sila, and this is what I say, is not enough in its own right. It's only a beginning point. And this is one of the reasons sometimes why perhaps people don't make enough progress, is that we focus too much on the negative side of virtue, focusing always on what we're not supposed to do. But what we're not supposed to do is not sufficient. We also have to remind ourselves what we actually are supposed to do. And this is true for bhikkhus, it's true for lay people, for bhikkhunis, for anyone who's practicing this path, is that we need to do the good things in life as well, to say the kind things to other people, to do the acts of generosity, to do all the kind deeds. And as we do that, we're building up this sense of brightness in the mind, the sense of happiness in the mind. This is like the fuel for meditation in a sense. When the sila becomes very good, both by avoiding the bad, but also by doing the good, it becomes something very powerful. And then, and again, once more, this is what I will talk about later on in the path, we also need to deal with the mind more directly. We need to learn how to overcome vyapada, how to overcome kamachanda, and I will talk about this in detail later on, so I will not talk about that now. අපිට සීලාදී ගුණධර්ම පුහුණු වෙනවා කියලා අපි සීලාදී ගුණධර්ම පුහුණු වෙනවා කියලා කියන්නේ දැනටමත් අපි නිවැරදි මාර්ගයේ ඉන්නවා කියන එක විශේෂයෙන්ම අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවරය කියන එක සුවිශේෂ දෙයක්. ඒ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවරය තුළ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අතහරින පැත්ත විතරක් නෙමෙයි අපි දියුණු කරගන්න හොඳ දේවලුත් තියෙනවා කියලා අපිටම මතක් කර දෙන්න ඕනේ. දේවල් වලින් වැළකීම පමණක් නෙමෙයි තවත් දේවල් දියුණු කිරීමකුත් එතනින් අදහස් වෙනවා කියලා අපි වික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් අපි මතකයට ගන්න ඕනේ. අපි එහෙම කරගෙන යද්දී කිසියම් සතුට ප්‍රීතිය වගේ හැඟීමක් අපිට දැනෙනවා. අපේ මනස තුළ ඒ මනස කෙරෙහි අපි ගනුදෙනු කරන ආකාරයයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන තවදුරටත් ඉදිරියේදීත් පැහැදිලි වේවි. පැහැදිලි කරලා දෙනවා අපි කොහොමද මේ බාධා වලින් මිදෙන්නේ කියලා. බුදුදහමේ රාග චරිත ආදී චරිත හයක් ගැන සඳහන් වේ. අපගේ චරිතවලට ගැලපෙන භාවනා තෝරාගන්නේ කෙසේද? In Buddhism there are 6 characters explained. For example, lustful characters, etc. How do we select a meditation according to our character? Okay, so the idea of characters, I think, is only found in the Visuddhimagga. It's not actually found in the suttas. I think it's the Visuddhimagga where it occurs. I only read small parts of the Visuddhimagga. I don't actually know this book all that well. But it's not really found in the suttas. The Buddha doesn't really talk about characters as such. What he talks about is more like defilements, right? Problems. And there are always two main problems. And that is always the first two hindrances, kama chanda and vyapada, are the two main problems in meditation.
So all you have to do really is you have to, one of the things of course about meditation practice and having a sense of sati and having a being on a meditation retreat is the opportunity to know more about yourself, to learn about yourself. As a monastic we have even more opportunity for that, right? So know your defilements, know what your main problems are, what is it that irritates you, what are the things that upset you, what are the things that you desire, right? And the more you understand your mind, the more you understand where your problems are, the more easy it is to decide what you should do about it. So if you find that you have a problem with ill will or problem with upset in life, then of course you should ideally develop metta, right, as a counteraction to that. But more importantly, not just developing metta, but also knowing how to deal with individual people, knowing how to deal with changing your perceptions, learning how to see people in a new way, understanding people, not getting upset, but understanding that people themselves do things because of cause and conditions, and not because they want to do bad things, etc. It's all about shifting our perceptions, learning how to look at things in a different way. If the problem is kama chanda or desire for things, then again we have to learn how to perceive these things in a new way. And as you perceive things in a new way, you can move away from these things. So I don't normally follow the way that the Visuddhimagga teaches. I normally always go back to the early suttas, and that's what I look at for my inspiration in my practice. මේ චරිත ගැන සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ බහුල වශයෙන් විසුද්ධි මාර්ගය වෙන්න පුළුවන්. විසුද්ධි මාර්ගය උන්වහන්සේ වැඩි දුර වැඩි වශයෙන් කියවලා නැති වුණත් මොකද මේවා ගැන සූත්‍රවල සඳහන් වීමක් උන්වහන්සේට මතක් වෙන්නේ නැහැ කියලා පැහැදිලි වුණා. මේ චරිත දිහා අවධානය යොමු කරාම අපේ තියෙන ක්ලේශම තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද ආදී වශයෙන්. එතකොට අපි කල යුතු දේ තමයි සිහිය උපදවා ගැනීම. භික්ෂුවක් විදියට අපිට පුළුවන් අපේ හිතම අසතුටගෙන දේවල් තේරුම් අරගත්තාම අපිම තීරණයක් ගන්න පුළුවන් කුමක්ද කල යුත්තේ මේකට කියලා. එතකොට එක් පුජ්‍යලයන් සම්බන්ධව එක් දේවල් සම්බන්ධව අපි ගනුදෙනු කරන ආකාරය වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපේ ආකල්ප වෙනස් වීම තමයි මුලින්ම සිද්ධ වෙන්නේ. අපි අලුත් ආකාරයෙන් දේවල් දිහා බලන විදියක් එතකොට අපි තුලම උපදිනවා. ඒ විදියටයි ඒ චරිත ගැන උන්වහන්සේට වැටහෙන්නේ. එතකොට චරිත අනුව භාවනාව උපදෙස් දීමක් උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන්නේ නැතිලු. මොකද විසුද්ධි මාර්ගය උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන්නේ නැති නිසා උන්වහන්සේ වැඩිපුරම අවබෝධයට වගේම භාවනා උපදෙස් සඳහා භාවිත කරන්නේ සූත්‍ර නිසා, මුල් බුදු සමයේ තියෙන සූත්‍ර නිසා ඒ චරිත සම්බන්ධව එබඳු පිළිතුරක් තමයි උන්වහන්සේ ලබා දුන්නේ. අප කය දිහා බලන්න ඕනේ මනසින් පිටතින්ද ඇතුළතින්ද. භාවනාවේදී හුස්ම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය නොදෙනී යාමේදී අප කුමක් කළ යුතුද? වැඩිදුර භාවනා කරගෙන යන විට හිස දැඩි ලෙස වේදනාවටපත් වේ. එවිට අප කුමක් කළ යුතුද? There are 3 questions, Venerable. How should we look at the body? Should we look at through outside or through inside? From outside or from inside? So in parentheses it says from outside means from the mind. You got it? So how should we look at the body? Okay. From outside or from the inside? Then this, so you can explain, you can give an answer for the first question. Okay, can I? Yeah. Okay. Maybe I can't. Yeah. I'm not sure. How should we look at the body, from the outside or from the inside? I'm not sure if I fully understand what is meant by this, but the idea
of the body. Basically, the idea of the body is to find a kind of neutral ground, right? A neutral ground is not to see the body as ugly or see it as beautiful, but to see it as somewhere in between, as something which is quite irrelevant in a sense. That is the idea. So if you want to focus and you want to do body contemplation, of course the standard body contemplation in the sutras is the 32 parts of the body. So you just see the body for what it is, consisting of 32 parts, and usually when you do this kind of meditation, you focus on your own body here. And it doesn't really matter how you do that, whether it's from the inside or outside or whatever, as long as you focus on yourself and you have some feeling for the 32 parts, you understand that this is what you consist of, right? You can focus on that in any way you like, really, as long as you do the focus on yourself. So ප්‍රශ්නේ හරියටම තේරුණාද කියලා මහන්සි දන්නේ නැතිලු. නමුත් අපි කරන භාවනාව අනුව තමයි කයට අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. කය අනුපස්සනාව වඩනවා නම් අපිට පුළුවන් කයෙහි කොටස් 32ට අවධානය යොමු කරන්න. ඔබේම කය තමයි එතනදී අපි සැලකිල්ලට ගන්නෙ. ඔබ කැමති ආකාරයකට පුළුවන් එතකොට භාවනා කරන්නේ කොහොමද, කයට අවධානය යොමු කරන්නේ කොහොමද කියලා තීරණය කරන්න. The next question is, in meditation, when the breath disappears, what should we do? That's the question. Okay. You want to say hello as well? භාවනාවේදී හුස්ම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස නොදෙනී යාමේදී අප කුමක් කළ යුතුද? Okay, so when it depends on how the breath disappears. The breath can disappear in many different ways. If the breath disappears and there's nothing else happening here, and there's nothing there, then very often all you have to do is just to wait. Sometimes people get afraid, the breath is gone, and they think, oh, I'm not breathing anymore, maybe I'm going to die. Sometimes people think that, but you don't really have to worry about that. If you have stopped breathing, the breath will come back by itself. So then all you can do is just wait, right? Wait in the present moment. A lot of the meditation is about waiting, about being patient, about allowing things to be. And then as you wait, the breath will tend to come back again eventually by itself. This is basically what happens. So just wait. And usually the reason why the breath disappears is that perhaps the mindfulness is a little bit too weak. Right? This is often what happens. And then when the breath reappears again after a while, you just continue where you left off, allowing the mindfulness to build up. If the breath disappears because you are going very deep, let's say that a nimitta can arise, right? When I use the word nimitta, I mean like a disc of light or something arising in the mind. If that happens and the breath kind of fades into the background, then all you do is you just move your attention gradually over to the nimitta and away from the breath. Sometimes your attention can be a little bit on both on the nimitta and the breath at the same time, but gradually your attention goes from the breath over to the nimitta. So this is then one way that this attention changes as you do your meditation practice. හුස්ම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස නොදෙනී ගියාට පස්සේ අපි කුමක් කළ යුතුද කියන ප්‍රශ්නෙට දෙන පිළිතුර තමයි එය ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස නැති වෙලා යන ආකාරය අනුවයි ඒ තීරණය වෙන්නේ. සමහරවිට අපි එකපාරටම බය වුණා නම් මැරෙයි කියලා හරි හුස්ම හිර වෙයි කියලා හරි කොහොම හරි බයක් ඇති වුණා නම් එහෙම බය වෙන්නේ නැති වෙන ආකාරයට ආකල්පයක් අපි සකස් කරගන්න ඕනේ මේ හුස්ම රැල්ල ස්වාභාවිකවම අපහු එනවා කියලා. ඒ වෙනුවෙන් අපි ටිකක් ඉඩ දීලා බලන් ඉන්න එකයි කරන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් සිහියට ඉඩ දීලා ඉන්න. ඒ වගේම සමහරවිට නිමිත්ත ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට ප්‍රභාස්වර ආලෝකයක් වගේ ස්වභාවයක්. එතකොට අපි පිළිවෙලින් එය ඇති වෙන ආකාරයට අපේ අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒ වගේම පුළුවන් සමහරවිට නිමිත්තටත් හුස්මටත් කියන දෙකටම අවධානය යොමු වුනහම හුස්ම රැල්ලෙන් අවධානය මිදිලා නිමිත්තට පමණක් අවධානය යොමු වෙන ආකාරයට අපිට ටිකක් භාවනාවේ දෙන්න පුළුවන් ඉඩ දීලා ඉන්නට පුළුවන්. එතකොට අපි අවධානය යොමු කරන ආකාරය අනුවයි අවධානයට ඉඩ දෙන ආකාරය අනුවයි එය තීරණය වෙන්නේ. Next question is වැඩිදුර භාවනා කරගෙන යන විට හිස දැඩි ලෙස වේදනාවටපත් වේ. එවිට අප කුමක් කළ යුතුද?
When we continue the meditation further, there is a severe pain in the head area. What should we do at that time? Okay, so there is a severe pain in the head. Okay, so I think at that if there is a severe pain, then usually there must be a reason for that. So you should try to find out the reason why there is a pain. Maybe it is because you are focusing too much, you're using some kind of willpower. So if that is happening, if you find that the breath disappears, and then after the breath disappears, pain arises, then I think maybe at that point what you have to do is to just breathe a little bit more deeply here, so that the breath reappears again. Right? You need to do something so you don't actually strain yourself in such a way that you get a headache. I don't know why you get a headache, but usually the reason why people get headache in meditation is because you're using too much willpower. And if the breath disappears, maybe you get worried, or maybe you try to focus too hard, you try to grasp onto the breath or something like that, and that could perhaps be the cause for the headache. It's very difficult to know exactly what is going on here, but I would suspect that might be the reason. So then instead of then allowing that to happen, take a couple of deep breaths, or at least a little bit more deep, so that the breath reappears again, and then you can go back to following the breath. But remember that throughout this whole process, remember that it is so important to have a clear sense of mindfulness before the breath meditation begins. And very often, if the mindfulness is strong before you start the breath meditation, many of the problems that often arise in meditation, they disappear. You don't actually have those problems so much anymore. Very often, a lot of the problems we have is because we go too quickly to the breath without having prepared the mind to actually do the breath meditation. මේ වේදනාව ඇති වෙන්න හේතුව අපි හොයාගන්න ඕනේ. දැඩි වේදනාවක් හිසේ ඇති වෙන්නේ ඇයි කියලා සමහරවිට අපි උණුටදී ඉලක්ක කරන්න යන නිසා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හුස්ම රැල්ල නැති වෙලා ගියාට පස්සේ අපි ඒක ඉලක්ක කරන්න යන නිසා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒ වෙලාවට ටිකක් වැඩියෙන් හුස්ම අවධානයෙන් අරගෙන කයට අවශ්‍ය ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස ලබා දුන්නාම සමහරට ඒ වේදනාව නැති වේවි. මේ වේදනාව ඇති වෙන්න හේතුව කුමක්ද කියලා ඇත්තටම කියන්න මම දන්නේ නැති වුණත් සමහරලාට වැඩියෙන් කනගාටු වෙන එක, එහෙම නැත්නම් වැඩියෙන් දේවල් වලට ඇලෙන එක, එහෙම නැත්නම් හුස්ම රැල්ලට වැඩියෙන් ඇලෙන එක වෙන්න පුළුවන් හේතුව. මොකද්ද හරි හේතුව කියලා දැනගන්න අමාරුයි. අපි පැහැදිලි සිහියක් උපදවා ගන්න එක අවශ්‍යයි. මේ හුස්ම රැල්ලට අවධානය යොමු කරන්න කලින් එකපාරටම හුස්ම රැල්ලටම අපි අවධානය යොමු කරන්න යන්නේ නැහැ. භාවනාව පටන් ගනිද්දී සිහිය උපදවා ගන්න නැතිව. Tomorrow, I think. Yeah.